They were just a blind old couple that used to beg on the streets a few years ago. From the little money they saved, Dorothy Bowlen and her husband relocated to Tole in Nsanje district and settled down. Unfortunately, heavy rains destroyed their block, which was their only source of income as they rented it out. As old as they are, they were left with the responsibility of taking care of their 5-year-old grandson. Being visually impaired made them to face a lot of challenges, especially on the financial front. Fortunate enough, Network of Organizations for Vulnerable and Orphan Children, NOVOC, introduced the Village Savings and Loan Association, VSLA, in Nsanje district through the Kuchene Women's Forum. The program was established to improve the welfare of orphans and other vulnerable children in Malawi by empowering their caregivers in various enterprises. Under the VSLA, what we do is we train CBO members to become VSLA agents for 5 days. After this, we have been trained. They are required to facilitate formation of VSL groups in their communities, whereby community members come together. They form groups of 10 to 25 people and they start saving. There are about 119 groups that have been formed in all the districts that we're working, and about 2,200 women are participating in these groups. And if I can summarize and add up the total amount of money that has been saved is about 14 million that is circulating among these 2,000 women. So these women borrowed money from the VSLAs. They use the same money for running small-scale businesses, and they're able to support their households. Some of them have built houses. Some of them have bought livestock in form of goats, some pigs, and some are also paying school fees for their children out of the proceeds from the VSLA intervention. Dorothy didn't hesitate but to join. Now she's a proud owner of a 6-room block which she rents out to several families and runs a firewood business. Group Village headman Phalombe says apart from benefiting the women financially, the program has also helped women to shun away from immoral behaviors in his area. kumathandiza pakhomo mavuto ena pakhomo amene munthu mmodzi bambo ikasakana takwakwanisa monga kumathandiza kulirana zovala nkale zovala zawo zomwe nkale china chilichonse cha pakhomo azimayi amene akumathandiza ndiponso monga khale makhalidwe awo omwe akumasinthanso chifukwa ngati azimayi nthawi zina ena amakhala ndi makhalidwe ena osakhala bwino tinene mwachidule makhalidwe ena oyendayendawo chifukwa ena amayendaenda kufuna ndalama akaona kuti umphawi wapeza mupitirira so apogwira ndi zimene akupanga azimayi chitidwe umene udera langa lino dera lathu lonseno wachepa chifukwa azimayi akumapeza zochita timayendedwenso akhala bwino ndithu kukhala azimayi olongosoka. Maflis Coffee, a widow, concurs with Phalombe, saying joining the Village Savings and Loans Association has prevented her from doing immoral things like prostitution in order to take care of her family and send her sons to school. Monga ngati ndine mwana ndasiba yakaino ya 9 sinakwatidwe
ndikudalira kumagulu ndingalapa ndakhala kumagulu mwina ndikanapata chibwenzi ndindiro amatenda a HIV pano ndikuzisunga chifukwa choti ndikusowa rai ndingadati ndipandekha mwina ndingadapeza mamuna mwini chiro sembokobiri sombokobi pano ndiri kuzidalira ana school fees nimalipirira ngati fees kulibe abwezewa kusukulu ndimaenda kugulu azimaita ndikongoleni mwana ngatani abwezedwa kusukulu amandikongola ndikalipira school fees ngongole ya kugulu na ngongole ya muji ndiyo siyana ya kugulu ndi yabwino facho ti interest yachi makhayi ochepa yapa munthu interest makhayi ikulu monga ine ndili ndekha ndikadapeza kupi igulu ndi yabwino. Another beneficiary of the program is Elizabeth Cement, who has managed to build an iron-roofed house and electricity is yet to be connected. Amanga nyumba ndachoka kulende malipira 5,000 komali lolo mainga ndivesero yandipindira ifua ja nyumbayi komanso chachiwiri kuti ndapereka ndalama yangosala ndimita kosachuda andikira mita ndikhaso ndikuona ndili magetsi katundu monga videoyo mavideo awiri komanso sokhaso muli mbali nyumbamo maflasi ganyowani muli ndowa mulinso mablanketi yomwe wachale fuka ja veseroyo yandipindira kwambiri. Elizabeth Kangoma of Phalombe district has also benefited a lot from the VSLA as she has bought livestock and is living in a very good house. Tabwera bunge la NOVOC kutiphunzitsa za kusunga ndi kubwerekesa ndagula ndamanga tinamanga nyumba inali ya mauzu kwa panopa ndagula malata atakhoma komanso ndagula ziweto zanga monga nkhumba zimene panopa zikundithandiza ndipo ndili chiyembekezo kuti ana anga onse kusukulu akamaliza bwinobwino chifukwa cha bungwe limene la NOVOC mbali ya kusunga ndi kubwerekesa chifukwa zimene zimatipindulira kwambiri panopa ineyo ndinali osazindikira china chilichonse kwa titayamba kumakhala m'magulu amenewo ndili osangalala kwambiri ndipo moyo wanga uli omasuka ndipo banja langa likuyenda bwino. Through the Village and Savings Loans Association, women are also able to help each other in other problems. Timatenga alise sopo, alise amabwesa sopo mozi. Nde sopo mozi amakhala 25. Sopo amene timampasa nzimayi zathu. Wiki inaso zampasa nzimayi zathu. Komanso ngati wangapezeka kuti wina akudwala. Kumene kuja timakhala ni magulu awiri, matumba awiri, zinazosonkha zija komanso zinatimati zazizizi. Zazizi ngati zathu akudwala kapena mwana wake akudwala, timatenga ndalama imene ija, zathu wina kutenga madzi, wina atenga nkhuni, tinyamuka tipita tikamuona zathu. Ndi ndalama imene yazizizija ndekuti zimene zikutipindulira kwambiri. Sitikhaso osowa chifukwa kuti wina akangogona ndekuti gulu chalibwa zamuona zamtumikira bwinobwino. Apart from the VSLAs, other orphaned and vulnerable households are also supported with farm inputs like fertilizer and maize seed through community-based organizations, CBOs in the area. Under the Livelihood Project, we supported some OBC households with farm inputs in form of fertilizer and maize seed. Some were given vegetable seed. These people were given 2 bags each, and they were supposed to give back 2 bags of maize after harvesting. At the age of 69, Flora Kakumu of Phalombe has the responsibility of providing for her 6 grandchildren. She also supports 2 families of her son and a daughter, and furthermore takes care of her 86-year-old mother. For Flora, everyday life was a hassle, as they usually fed from hand to mouth. As for the grandchildren, their peers were in school while they stayed at home because they had no clothing to wear to school. But now they have a different story to tell. After receiving farm inputs from NOVOC through Masangano Women's Group in Phalombe district, her family has changed for the better. There is now plenty of food in the home. She's building another house, and most of all, her grandchildren are now in school. Natina kununda napenda chimanga matomba 25 ndipo ndijana masiye okwana ndipo garatu makali banokwadia ndipo tinapindwa sokabala okwana masiye yakukali ndipo na masiye ina sukulu ndeti natenga posi matomba ina sukulu utali
Through Masangano Women's Group, the program has also supported 14-year-old Esnat Chimbalanga, who takes care of her siblings. Orphaned at the age of 13 a year ago, Esnat was left with the responsibility of taking care of her 4-month-old sister and 5 other siblings. Sikulina muzapire kuti muzapire kuja ndikwana mpinga nkwana ndi amayi mwahedi ndine zanyambuka ndapita kumeneko muzapire kumeneko nakakumana ndi amayi mwahedi ayamba kumandifunsa ine kumafurukozamo ndi sikulina atabwera tizapite kumene tabwera kuti zabwereko ndi basi sikulina aso tanyamuka atapita kumene kuja ali muzabwere muzanyamule chani fertilizer ife tapita kumene kuja takanyamula fertilizer basi tabwere nawo tayamba kulima kumunda azala chimanga atatani tathira fertilizer uja tizathira fertilizer uja basi takolola tizakolole basi natani naona moyo wathu utani oti panopa simavutika ndikuti njala aiti madya bwinobwino pakhompatu panopa ndi ana amene. But the question is, why support all these women? The area of women is one of the areas that has been neglected by many NGOs. That is why NOVOC came in to support women. For instance, even in a household, you see that most of the times it is the man that is the breadwinner, not the woman. And according to some of the assessments that we did in the districts, you find out that most of the resources that are in the communities are controlled by men, not women. That is why we wanted to support women so that they can also start controlling some of the resources for easy trickling down to the OBCs under their care. With the rapid increase of vulnerable and orphan children in the communities who lack proper parental care, NOVOC trained some women to be home visitors. Home visitors provide care to orphaned and vulnerable children in their households. There are a lot of OBCs that were affected by HIV and AIDS. Their minds were affected by the death of their parents. Now they needed someone who could provide that social support. That's why the home visitors were trained to do just that. And I've seen in many communities children going back to school because of the support that they receive from the home visitors. Because one home visitor is supposed to support 20 OBCs. So I've seen a lot of children, those that were not playing with their colleagues, now they can play with their colleagues because of the assistance that they receive from the home visitors.